Well, my friends, this is a X-ray photograph, X-ray of heart of a child having 8 years. See the enlargement of the heart, transverse enlargement of the heart, because biventricular dysfunction is there. Bi means two, ventricular means ventricle. Dysfunction, দুই দিকের ভেন্ট্রিকেলে ডিসফাংশন হচ্ছে. So it is the case of biventricular dysfunction of a child age about 8 years, for which he was treated in the Satyasai Institute of Higher Medical Sciences at Whitefield, Bangalore. And they have diagnosed this, and they are treating the case according to their medicines. And they have come to me for further improvement in homeopathy. And the child is brought by our homeopathic physician, Dr. Pinaki Ghosh. He is practicing at Bahrampur. বহরমপুরে কোথায় প্র্যাকটিস করো ডক্টর পিনাকি? রানীবাগানে প্র্যাকটিস করে. ফেসবুকে পরিচয় করে দিলে তোমার বন্ধুদের সার্কেল অনেকে জেনে যাবে, তোমার সাথে কোঅপারেট করবে. So the child is brought by Dr. Pinaki for further enhancement of homeopathy. So this is a biventricular dysfunction of the child, and the main symptom is palpitation from slightest exertion. সামান্য একটু চলাফেরা করলেই বাচ্চাটার বুক ধড়ফড় করে, because defect in the systemic circulation. You know the heart consists of 4 chambers. The heart consists of 4 chambers, my friends. Right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle. The right atrium receives the deoxygenated blood from the upper part of the body by superior vena cava and from the lower part of the body by inferior vena cava. This deoxygenated blood enters into the right atrium, and from the right atrium it enters into the right ventricle by an opening which is known as right atrioventricular orifice, which is guarded by a valve. And this valve has 3 cusps, 3টে পাল্লা আছে, 3টে দরজা, and that's why the valve is known as tricuspid valve. And this deoxygenated blood enters into the lungs by a big channel, big route, big path, which is known as the pulmonary trunk. The pulmonary trunk at the upper part of the heart divides into 2 branches and enters into the 2 lungs, And in the lungs, the blood is purified. It gives off CO2 and takes off O2, oxygen গ্রহণ করে, carbon dioxide ছেড়ে দেয়. And this pure blood enters into the left atrium, and again from the left atrium it enters into the left ventricle through the left atrioventricular orifice, which is guarded by 2 cusps, দুটো পাল্লা, তার নাম হচ্ছে bicuspid valve, which is known as bicuspid valve. তাহলে এই যে ব্লাড ফ্লো এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে from right atrium to right ventricle and left atrium to left ventricle, this circulation is slow, very slow. The valve are weak. So ejection phase from the atrium to the ventricles are slow, and that's why the disease is known as biventricular dysfunction. Dysfunction not only a single ventricle, but it is in the both sided. That's why known as biventricular dysfunction. It is a congenital one, and gradually and slowly it will improve. What is called ventricles, atriums will move more, act more, and gradually the valves will increase in size, and the blood flow will be normal from atrium to ventricle. So there is a lack of blood supply in the body. বিশেষ করে যদি লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে ঠিক মতন লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড না আসতে পারে,
এটা ছিল ইমপিওর ব্লাড, দ্যাট মিনস অক্সিজেনেটেড ব্লাড, দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেনিং ব্লাড। এখানে খুব একটা প্রবলেম ছিল না। এখান থেকে রক্ত চলে যাচ্ছিলো ধোপার বাড়ি মানে লাংসে, ফুসফুসে, ধোপার বাড়ি গিয়ে রক্ত পরিষ্কার হয়ে যখন আবার আসছে লেফট অ্যাট্রিয়াম। কিন্তু এই ভালো রক্ত আর্টেরিয়াল ব্লাড যখন লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ঠিক মতো যেতে পারছে না, দেয়ার ইজ এ লেস সাপ্লাই অফ দ্য ব্লাড, তো এখান থেকে উঠছে অ্যাওটা, তাহলে অ্যাওটা থেকে জেনারেল সার্কুলেশন যাচ্ছে বডিতে, আর্টস অফ অ্যাওটা, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা, উপরের দিকে গেল কমন ক্যারোটিড আর্টারি, হুইচ ইজ ডিভাইড ইন্টু টু ব্রাঞ্চেস, লেফট কমন ক্যারোটিড অ্যান্ড রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি। সাইডে চলে আসলো বগলের দিকে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, হাতে চলে আসলো ব্রেকিয়াল আর্টারি, রেডিয়াল আর্টারি, আলনাল আর্টারি ইটসেট্রা, অ্যান্ড পায়ের দিকে চলে গেল ফিমোরাল আর্টারি, পবলিটেল আর্টারি ইটসেট্রা। তাহলে ব্লাড সাপ্লাই, শরীরের সাপ্লাই কম হয়ে যাচ্ছে। কোন ব্লাড? অক্সিজেনেটেড ব্লাড, আর্টেরিয়াল ব্লাড। তাহলে সাইনোসিস হবে, অক্সিজেন কম যাচ্ছে শরীরে, সেজন্য বুক ধরপড় করবে, আর সেই জন্যে এরকম সাইনোসিস সিমটম ডেভেলপ করবে, ঠোঁটগুলো কালো হয়ে যাবে, ঠোঁটগুলো এরকম কালো হয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড সাইনোসিস ইন দ্য মেডিকেল সায়েন্স। সো ইন হোমিওপ্যাথি উই ট্রিট দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ। In homeopathy, we treat not the disease, but the patient, the child physical makeup to some extent, like calcaria cut, gases cold very easily, profuse perspiration over the head, মাংস খেতে ভালোবাসে, desire for meat and egg, and mild temperament, খুব ভদ্র শান্তশিষ্ট ছেলে, mild temperament, and fear of darkness and ghost, অন্ধকারের ভয় পাও, ভূতের ভয় পায়। So calcarea carb is the choice of medicine. So it is better to prescribe calcarea carb in 50 millisiemens scale of potency once daily in the morning. Let's see the result. I shall share you, my friends.